Ravindra sir to take the session. Ravindra, before you start, I would like to compliment the staff for the large number of participants. Your coordinator? Aruna, sir. Aruna, I would like to compliment you for this number. Almost 750, probably you'll have more. So please Yes, keep up the good work. Okay. Thank you. Thank you, sir. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. నా పేరు రవీంద్ర అండి. నేను ఏపీహెచ్ఆర్డిఏ బాపట్లలో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈ బాపట్లలో ఉన్నటువంటి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం అనేది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత బాపట్ల ప్రధాన కేంద్రంగా నిర్మించబడింది. మీ అందరికీ కూడా తెలుసని అనుకుంటున్నాం. తెలియని వాళ్ళకి బాపట్లలో, అలాగే శ్రీకాళహస్తిలో, అలాగే విశాఖపట్నంలో మాకు రీజనల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రోగ్రాంకి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పాన్సర్ చేస్తున్న డిఓపిటి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రోగ్రాము. దీనికి సంబంధించి ఈ కమిట్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియజేస్తాను. ఈ కమిట్ అనేది కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్లైన్ మాడిఫైడ్ మాడ్యూల్ ఫర్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పాన్సర్ చేస్తున్న డిఓపిటి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది ఎవరి కోసం అంటే కనుక న్యూ రిక్రూట్స్ ఆఫ్ 0 to 5 years సర్వీస్ ఇంక్లూడింగ్ కంపాషనేట్ అకౌంట్, కారుణ్య నియామకాలతో పాటు ఎవరైతే కొత్తగా లాస్ట్ 5 yearsలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి, అలాగే ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ జరగని వాళ్ళకి, హూ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ట్రైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద 12-day ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్, 12 రోజుల ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్లో ఒక పార్ట్గా ఈ ఆన్లైన్ కోర్సుని ప్రవేశపెట్టబడి జరిగింది. ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఒక జీవో కూడా రిలీజ్ చేసింది. ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేసి జీవో నెంబర్ 652 2019 మార్చి 20వ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇంప్రూవ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ, అలాగే ప్రమోట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రొవైడ్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ టు రీసెంట్లీ రిక్రూటెడ్ ఫంక్షనరీస్ ఇన్ ద స్టేట్స్. నాట్ ఓన్లీ ఈ ఒక్క రాష్ట్రమే కాదండి, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడాను ఆన్లైన్లో ట్రైనింగ్ కోర్సు లాగా కమిట్ అని చెప్పి 15 మాడ్యూల్స్తో ప్రవేశపెట్టబడి జరిగింది. అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా ఒకే సర్వర్ యూజ్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ ఒక సర్వర్లో ఈ 15 మాడ్యూల్స్ అన్ని కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అవి అన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో కంటెంట్ ఏంటంటే 28 hours ఆఫ్ బ్లెండెడ్ ట్రైనింగ్, 8 hours ఫేస్ టు ఫేస్ ట్రైనింగ్, 20 hours ఈ లెర్నింగ్. మొత్తం కూడా ఇది మొత్తం 20 hours ఈ లెర్నింగ్ ఉంటుంది, 8 hours ఫేస్ టు ఫేస్ ట్రైనింగ్, టోటల్ 28 hours. అలా దీంట్లో ఒక 12 సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, అలాగే 3 డొమైన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఈ లెర్నింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 60 days. ఇది పూర్తిగా 60 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెడితే 60 daysలో కంప్లీట్ చేయాలి. ఆల్ మాడ్యూల్స్ గ్రాఫిక్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్. అన్ని 15 మాడ్యూల్స్ కూడా గ్రాఫికల్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఆన్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ విల్ బి ఇష్యూ. మీరు ఈ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయబడుతుంది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఇష్యూ చేస్తాం. మీ మెయిల్ ఐడీస్ దానికోసం మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఒకటి చాట్ బాక్స్లో పెట్టాం. అలాగే మీకు యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ చేయడం కోసం కూడా ఆ ఫామ్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టాం. ఇప్పటివరకు ఎవరైతే ఫిల్ చేయలేదో వాళ్ళు ఆ ఫామ్ను ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీ మెయిల్ ఐడీస్, మీ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వండి. ఒక మెయిల్ ఐడీని 2 వాడకూడదు, అలాగే ఒక మొబైల్ నెంబరు 2 వాడకుండా ఉండాలి. అలాగే మీరు ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి చూసుకొని ఆ ఫామ్ని కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయండి. మీరు రాంగ్ ఇచ్చినట్టయితే మీ యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ కావు. ఆ యూజర్ ఐడీలు ఎందుకోసం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు నేను ఈ చివరిలో చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా 15 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఈ ఆన్లైన్ కోర్సులో. వాటిల్లో 12 సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గోల్ సెట్టింగ్, లక్ష్య నిర్దేశం ఎలా చేసుకోవాలి, అలాగే పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్. వ్యక్తిగత విలువలు అండ్ సంస్థాగత విలువలు ఎలా అనేది, టైం మేనేజ్మెంట్, సమయ నిర్వహణ ఎలా,
అలాగే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఒత్తిడి నిర్వహణ ఎలా, లీడర్షిప్ నాయకత్వ లక్షణాలు, టీమ్ బిల్డింగ్ జట్టు యొక్క బాధ్యతలు, జట్టు నిర్వహణ, ఇలా ఇవి 6 మాడ్యూల్స్. అలాగే ఇంకొక 6 ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, సమస్య పరిష్కారం ఎలాగా, అలాగే కమ్యూనికేషన్ ఫర్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ బిహేవియర్, మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పౌరులతో కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేయాలి, బిహేవ్ ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద, కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ వివాదాలు పరిష్కరించుకోవడం ఎలాగా, అలాగే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ భావోద్వేగాలు ఎలా అనేది, పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే వ్యక్తిగత సమర్థత, అలాగే మోటివేషన్ ప్రేరణ, ఇలా 12 మాడ్యూల్స్ దాంట్లో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి ఈ ఆన్లైన్ కోర్సులో. ఇవన్నీ కూడా గ్రాఫికల్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్. అలాగే డొమైన్ మాడ్యూల్స్ లో 3 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సమాచార హక్కు చట్టం, అలాగే ఆఫీస్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫీస్ పద్ధతులు, అలాగే ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్థిక నిర్వహణ అకౌంట్స్ ఎలా అనేది, మొత్తం 15 మాడ్యూల్స్ తో ఒక ఆన్లైన్ కోర్సు లాగా ఇండక్షన్ కాని వాళ్ళకి ఈ కమిట్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ జరిగినప్పుడు కూడా ఫిజికల్ గా ఇవే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ప్రవేశపెట్టారు. హౌ టు లెర్న్ అంటే కనుక ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ www.doptlrc.in. ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా doptlrc.in అనే వెబ్సైట్ లో ఇవ్వబడ్డాయి. వాటి కోసం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ మీకు ఇప్పుడు మేము చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాం, నిన్న కూడా మెసేజెస్ లో కమ్యూనికేట్ చేసాం. ఆ ఫామ్ని మీరు ఫిల్ చేస్తే కనుక మీకు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ యూజర్ ఐడి ఎలా ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను. కంప్లీట్ 2 మాడ్యూల్స్ గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ ఇన్ 8 hours ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 13 మాడ్యూల్స్ ఎట్ యువర్ కన్వీనియన్స్ బిఫోర్ 60 days. 60 days అనే లక్ష్యమే కాకుండా ముందుగానే కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది. వాయిస్ నా వాయిస్ వినపడలేకపోతే మీరు ఒకసారి కనెక్టివిటీ చూసుకోండి, అంత వాయిస్ బాగానే ఉంది. కొంతమంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు వాట్సాప్ లో, దీంట్లో చాట్ బాక్స్ లో కాంట్ హియర్ ద వాయిస్ అని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండ్ వాయిస్? ఓకే. ఆ యూజర్ ఐడి అనేది మీకు ఇచ్చిన ఫామ్ లో మీ మెయిల్ ఐడిలో ముందున్న దాన్ని యూజర్ ఐడిగా క్రియేట్ చేస్తాము. దీనికి సంబంధించిన సైట్ ఏంటంటే doptlrc.in. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, www.doptlrc.in. ఇక్కడ చూసినట్టయితే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ సైట్ ఇది. అవైలబుల్ కోర్సెస్ లో కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్లైన్ మాడిఫైడ్ మాడ్యూల్స్ ఫర్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్. ఈ సైట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్, ఈ మాడ్యూల్స్ అనే క్లిక్ ఆన్ ఈ మాడ్యూల్స్ టు లాగిన్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మీకు ఇప్పుడు మేము క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు లాగిన్ అవ్వగలుగుతారు. ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని తీసుకొని లాగిన్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా వాళ్ళకి సంబంధించింది ఒక యూజర్ని తీసుకున్నాను, పాణ్యం వెంకట యోగానందరెడ్డి గారు తీసుకొని నేను లాగిన్ చేస్తున్నాను. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి యోగా పాణ్యం@gmail.com యోగా పాణ్యం అనేది యూజర్ ఐడి. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి APHRDI@123 ఏ క్యాపిటల్ లెటర్. మీ అందరికీ కూడా యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఆల్రెడీ ఫామ్ ఫిల్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ ఈ 2 మాడ్యూల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయబడతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ, టైం మేనేజ్మెంట్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఇలా మొత్తం 12 మాడ్యూల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, అలాగే 3 మాడ్యూల్స్ డొమైన్ మాడ్యూల్స్ ఇవ్వబడింది. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అండ్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్. మీరు ఇక్కడ ఒక మాడ్యూల్ నేను చూస్తాను చూడండి. ఇక్కడ గోల్ సెట్టింగ్ అనేది క్లిక్ చేస్తే
దీంట్లో 2 సబ్ యూనిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని యొక్క డ్యూరేషన్ 40 మినిట్స్ టైమ్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. గోల్ సెట్టింగ్ అనే దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ ఇస్ సెట్టింగ్ స్మార్టర్ గోల్స్. ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్స్ అనేది క్లిక్ చేసినట్టయితే ఒక ప్లేయర్ ఓపెన్ అయ్యి, ఇదంతా కూడా చెప్పాను కదా గ్రాఫికల్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ అని. Do successful people have goals? Let us consider a few well-known people. Click each image to see their goals. ఇక్కడ ఒక 4 ప్రముఖ వ్యక్తుల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. క్లిక్ ఈచ్ ఇమేజ్ టు సీ దేర్ గోల్స్. Gandhiji had a single-minded goal: to free India from British rule using non-violence as a weapon. గాంధీజీ గారు ఏమని కలగన్నారంటే, టు ఫ్రీ ఇండియా ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ రూల్ యూజింగ్ నాన్ వైలెన్స్ యాజ్ వెపన్. అహింస ఆయుధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తేవాలని చెప్పి ఒక లక్ష్యంతో పనిచేశారు. ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చారు. అలాగే అబ్దుల్ కలాం గారు. The goal of Abdul Kalam was to achieve an economically developed India by 2020. అబ్దుల్ కలాం గారు 2020 నాటికి ఆర్థికంగా డెవలప్ అయినటువంటి ఇండియాని చూడాలనే లక్ష్యంగా పనిచేశారు. Swami Vivekananda's goals were to create a feeling of nationalism among Indians and build pride in India's cultural and religious heritage. స్వామి వివేకానంద గారు క్రియేట్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషనలిజం అమాంగ్ ఇండియన్స్, బిల్డ్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇండియాస్ కల్చర్ అండ్ రిలీజియస్ హెరిటేజ్. Mother Teresa's goal was to touch the lives of the poorest of the poor and integrate them with the rest of the society. Notice that each one of them set up inspiring goals for themselves. They also tried to make it happen. They worked very hard. Despite meeting many failures along the way, they did not give up. Their goals inspired them to keep going. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మదర్ తెరీసా గారు పేదల యొక్క అస్పృశ్యత నివారించాలని చెప్పి ఆ లక్ష్యంగా పనిచేసి కలకత్తా మురికివాడల్లో ఆమె చాలా సేవ చేయడం జరిగింది. అదే లక్ష్యంగా పనిచేసి ఆ రీచ్ చేశారు. దే హ్యాడ్ సెటప్ ఇన్స్పైరింగ్ గోల్స్ ఫర్ దెమ్సెల్ఫ్. దే ట్రైడ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. అది నెరవేరేలాగా చేసుకున్నారు. దే వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ డిస్పైట్ ఫెయిల్యూర్స్. దే డిడ్ నాట్ గివ్ అప్. ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మధ్యలో వదిలిపెట్టకుండానే ఇచ్చేశారు. దేర్ గోల్స్ ఇన్స్పైర్డ్ దెమ్ టు కీప్ గోయింగ్. Welcome to the module on goal setting. Welcome to the module on goal setting. This module consists of 2 units. Unit 1, Introduction to Goal Setting, and Unit 2, Setting Smarter Goals. The objectives of the module are: profile self on goal setting and set a smarter goal. The duration of the module is 45 minutes. ఈ యొక్క మాడ్యూల్ డ్యూరేషన్ 45 మినిట్స్. వీటిలో ప్రొఫైల్ సెల్ఫ్ ఆన్ గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ సెట్ ఎ స్మార్టర్ గోల్. Welcome to the unit on Introduction to Goal Setting. Welcome to the unit on Introduction to Goal Setting. By the end of this unit, you will be able to profile self on goal setting. By the end of this unit, you will be able to profile self on goal settings. Unit అయిపోయేసరికి to profile self on goal setting. Everyone needs goals to progress in life, be they at work or on the personal front. Let us next understand goal setting. Do you take goal setting seriously? Take this simple quiz to find out how serious you are about goal setting. Click play to start the quiz. Do you take goal setting seriously? Okay, ఇక్కడ ఒక క్విజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి. Score yourself on a scale from 1 to 5 on each question. Be honest. There are no right or wrong scores for each question. My goals seem so difficult to reach that I often give up on them.
Select the appropriate response and click Next. ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్కోర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ 1 to 5 ఆన్ ఈచ్ క్వశ్చన్. వాటిలో రైట్ రాంగ్ తో సంబంధం లేదు. మీరు ఏది చేసినా కూడా మీ యొక్క స్కోరు అది తెలియజేస్తుంది. మళ్ళీ మీరు రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎన్నిసార్లు అయినా ఒక మాడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అవసరం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 15 మాడ్యూల్స్ మీరు ఎన్నిసార్లు కావాల్సిన మీకు ఒకసారి యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకొని దాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. మై గోల్స్ సీమ్ సో డిఫికల్ట్ టు రీచ్ దట్ ఐ ఆఫెన్ గివ్ అప్ ఆన్ దెమ్ అనే దానికి కంప్లీట్లీ ట్రూవా, మోస్ట్లీ ట్రూవా, సమ్వాట్ ట్రూవా, మోస్ట్లీ ఫాల్సా, కంప్లీట్లీ ఫాల్సా అనే దానికి మీరు ఏ ఆన్సర్ చేసినా When కూడా working మీరు towards a goal, I regularly check on my progress. వెన్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఎ గోల్ ఐ రెగ్యులర్లీ చెక్ ఆన్ మై ప్రోగ్రెస్. మీరు ఒక గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఐ రెగ్యులర్లీ చెక్ ఆన్ మై ప్రోగ్రెస్. రెగ్యులర్లీ చెక్ చేసుకుంటారా? I am not sure of meeting my goals as I have no control over how things will work out. I am not sure of meeting my goals as I have no control over how things will work out. మీరు ఆన్సర్ ఏది పెట్టినా కూడా లాస్ట్కి వచ్చేది ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది. ఆ I స్కోర్ని don't బట్టి make plans for the future. I like to live month by month, day by day. ఐ డోంట్ మేక్ ప్లాన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ కోసం నేను ప్లాన్ చేసుకోను. ఐ లైక్ టు లివ్ మంత్ బై మంత్, డే బై డే. ఏ రోజుకి ఆ రోజు, ఏ నెలకు ఆ నెల చూస్తూ ఉంటాం, కోసం బతుకుతూ ఉంటాను అంటాం. While setting my goals, I think about obstacles I may face. వైల్ సెట్టింగ్ మై గోల్స్, నేను లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలోపు ఐ థింక్ అబౌట్ అబ్స్టాకిల్స్ ఐ మే ఫేస్, నేను అడ్డంకులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందా లేదా. I prefer to set low expectations for myself so that I won't be disappointed if I fail. I prefer to set low expectation for myself so that I won't be disappointed if I fail. When I set a goal, I go all out to make it happen as I believe I can. When I set a goal, I go all out to make it happen as I believe I can. I do not give up easily and continue to work towards my goals. I did not give up easily and continue to work towards my goals. నేను మామూలు న్యూట్రల్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నానండి. మీరు No matter చేసేటప్పుడు how మీ hard I've ఆన్సర్ని మీరు tried చేయండి. to reach a goal, in the end, my success is left to fate. No matter how hard I tried to reach a goal, in the end my success is left to fate. మనం ఎంత కష్టపడ్డాం అనేది కాకుండా నేను ఇన్ ద ఎండ్ మై సక్సెస్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు ఫేట్ అంటే మన రాతను బట్టి ఉంటుందని అనుకుంటామా? I'm willing to seek other people's help or advice when I have difficulty achieving a certain goal. I am willing to seek others people's help or advice when I have difficulty achieving a certain goal. ఏదైనా కష్టం అనిపించినప్పుడు ఆ గోల్ని సాధించడం కోసం వేరే అదర్ పీపుల్ హెల్ప్ తీసుకుంటామా లేదా? ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే యువర్ స్కోర్ ఈజ్ 29 అని చూపెట్టింది. అలాగే మీరు చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్కోర్ చూపెడుతుంది. పర్హాప్స్ యూ మీట్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ గోల్స్. యూ డోంట్ టెండ్ టు గివ్ అప్ టూ ఈజీలీ ఆన్ యువర్ గోల్స్. యూ కెన్ స్టే కమిటెడ్ బట్ పర్హాప్స్ గివ్ అప్ వెన్ యూ సీ నో వే ఫార్వర్డ్. చెక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ వెన్ యూ ఆర్ స్ట్రక్ or if you are able to break down big goals to smaller ones that you can achieve. Setting smarter goals will help you become better goal focused. చూశారు కదా, అక్కడ మనం చేసేటువంటి ఆన్సర్ని బట్టి మన స్కోర్ అది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి. ఇలాగే Let అన్నీ us కూడా do a review quiz to check your understanding. Given here are few statements. Identify and click whether you agree or disagree to the following statements. ఇక్కడ ఒక రివ్యూ క్విజ్ ఇచ్చారు. గివెన్ హియర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టేట్మెంట్స్. ఐడెంటిఫై అండ్ క్లిక్ వెదర్ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ టు ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. వైల్ వర్కింగ్ టువార్డ్స్ ఎ గోల్ హ్యావింగ్ ఎ రెగ్యులర్ చెక్ ఆన్ ద ప్రోగ్రెస్ హెల్ప్స్ టు అచీవ్ ద గోల్. మనం ఒక గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు హ్యావింగ్ ఎ రెగ్యులర్ చెక్ ఆన్ ద ప్రోగ్రెస్ హెల్ప్స్ టు అచీవ్ ద గోల్. అది రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటే అది సాధించడానికి, గోల్ సాధించడానికి వీలవుతుందా లేదా? అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ? Yes, while working towards the goal, having a regular check on the progress helps to achieve the goal.
Individuals need to have only personal goals to have a balanced personal and professional life. Agree Yes, or it's disagree? important to have both personal and professional goals, and these should be clear and we should maintain a focus. Let us now recap the key points of the unit. Successful people set up inspiring goals for themselves. They also try to make it happen. They work very hard. Despite meeting many failures along the way, they do not give up. Their goals have successfully completed Unit 1, Introduction to Goal Setting. Move on to the next unit, Unit 2, Setting Smarter Goals. ఇక్కడ చూసినట్టయితే చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాక మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది, అలాగే ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్స్ అనేది. యూనిట్ 2లో సెట్టింగ్ ఆఫ్ స్మార్టర్ గోల్స్. స్మార్టర్ లక్ష్యం అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఏర్పరచుకోవాలనేది చూద్దాం. ఇక్కడ 9/9 అంటే ఒక యూనిట్ అయిపోయినట్టు. ఇక్కడ గోల్ సెట్టింగ్స్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక యూనిట్ దగ్గర రైట్ మార్క్ వచ్చిందంటే ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. సెట్టింగ్ స్మార్టర్ గోల్స్. Welcome to the unit on setting smarter goals. By the end of this unit, you will be able to set a smarter goal. By the end of this unit, you will be able to set a smarter goal. SMARTER stands for specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, evaluate and revise, review or readjust. The goals we set need to be smarter. Let us look at these aspects in detail. ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్మార్టర్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్, నిర్దిష్టమైనటువంటి, మెజరబుల్ అంటే ప్రామాణికంగా, అచీవబుల్ అంటే సాధించదగిన, రెలవెంట్ అంటే సరి అయిన, టైం బౌండ్ అంటే కాల పరిమితి గల, అలాగే ఇవాల్యుయేట్ అంటే విశ్లేషించుకోదగినటువంటి, రివైజ్ అండ్ రివ్యూ అంటే పునః పరిశీలన. ఇలా స్మార్టర్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అచీవబుల్, రెలవెంట్, టైం బౌండ్, ఇవాల్యుయేట్ అండ్ రివ్యూ. Unless a goal is specific and can be understood easily, you may not be able to connect with it and achieve it. For example, I am overweight and I need to do something about it is not a specific goal. I am overweight and I need to lose weight is a specific goal. ద గోల్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి. మనం నిర్ధారించుకున్నటువంటి లక్ష్యం స్పెసిఫిక్ గా ఉంటేనే మనం ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే కనుక, ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. నేను అధిక బరువు కలిగి ఉన్నాను, ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్, నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గోల్ గా మెన్షన్ చేయబడలేదు. అక్కడ కింద చూసినట్టయితే ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు లూజ్ వెయిట్, నేను అధిక బరువు కలిగి ఉన్నాను, వెయిట్ తగ్గాలి అనుకునేది ఒక స్పెసిఫిక్ గోల్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. Unless the goal is measurable and can be measured easily, you may not be able to connect with it and achieve it. For example, I am overweight and I need to lose weight is a specific goal but not measurable. I am overweight and I need to lose 5 kilos of weight is a specific and measurable goal. ఇక్కడ గోల్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ కాకుండా మెజరబుల్ కూడా అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టు ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు డూ లూజ్ వెయిట్ అనేది స్పెసిఫిక్ గోల్ అనుకుంటే, ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు లూజ్ 5 kilos ఆఫ్ వెయిట్ అంటే ఇక్కడ 5 కిలోలు తగ్గాలి అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ గోల్ గా చూపించబడటం జరిగింది. Next, unless the goal is achievable, you may not be able to connect with it and achieve it. If you believe it to be impossible, you will give up even before starting. For example, I am overweight and I need to lose 5 kilos of weight. May be specific and measurable, but may not be easily achievable. You may give up even before starting.
An achievable goal may be to lose 5 kg weight at 1.5 kg a month. గోల్స్ షుడ్ బి అచీవబుల్ గా ఉండాలి, అంటే సాధించదగినటువంటి లక్ష్యాలు అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు లూజ్ 5 kilos ఆఫ్ వెయిట్ అనేది స్పెసిఫిక్ మెజరబుల్ గోల్ అనుకుంటే యూ మే గివ్ అప్ ఈవెన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్. అచీవబుల్ గోల్ అనేది ఐ నీడ్ టు లూజ్ 5 kg వెయిట్ ఎట్ 1.5 kg ఏ మంత్, అంటే అచీవబుల్ 1.5 kg అంటే సాధించదగినటువంటిది, 1.5 kg ఏ మంత్ అనేది సాధించదగినటువంటి లక్ష్యంగా ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. Also, unless the goal is relevant, you may not be able to connect with it and achieve it. If goals are irrelevant, you will think your effort is meaningless and lose interest in them. For example, you are overweight and you set a goal, I am overweight and I will eat only one meal a day, is not a relevant goal. Starving yourself is not a good solution to see good results in losing weight. Once you stop starving, you will put on weight again. A relevant goal can be, I will eat small portions of food 3 times a day, amounting to 1500 calories. లక్ష్యం సరైనది కానప్పుడు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేము. అలాగే ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ విల్ ఈట్ ఓన్లీ 1 meal a day అనుకుంటే, అంటే నేను అధిక బరువు ఉన్నాను, రోజుకు ఒకసారి భోజనం చేస్తానంటే, స్టార్వింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ సొల్యూషన్ టు సీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ లూజింగ్ వెయిట్. అంటే ఉపవాసం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. వన్స్ యూ స్టాప్ స్టార్వింగ్ యూ విల్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ అగైన్. ఒకసారి ఉపవాసం మానేసిన తర్వాత యూ విల్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ అగైన్, అంటే మళ్ళీ బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రెలవెంట్ గోల్ అనేది ఏంటంటే ఐ విల్ ఈట్ స్మాల్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ 3 times a day అమౌంటింగ్ టు 1500 calories. 1500 calories సరిపడ భోజనాన్ని ఒక 3 సార్లు కనుక తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఒక సరి అయినటువంటి లక్ష్యంగా అది ఇక్కడ చూపెట్టబడింది. Unless the goal has time element attached to it, you may not be able to connect with it and achieve it. For example, you are overweight and you set a goal. I am overweight and I will lose 5 kilos of weight within the next 3 months is a smarter goal. ప్రతి లక్ష్యానికి ఒక కాల పరిమితిని పెట్టుకోవాలి. ప్రతి గోల్ కూడాను ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ విల్ లూజ్ 5 kilos ఆఫ్ వెయిట్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 months అనేది ఒక టైం బౌండ్ గోల్ గా. ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు ఈ 15 modules మీకు 60 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయమని ఒక టైం బౌండ్ పెట్టడం జరిగింది. అలా అన్నమాట. It is essential that you evaluate your goals periodically. This will help you try and achieve your goals. For example, when you are trying to lose weight, evaluate the result at the end of each month to see if you are making proper progress towards your goal of weight loss. Suppose you set a goal of walking for 1 hour 3 times a week, but you manage to achieve only 20 minutes 3 times a week. Then you may feel like a failure and give up. ఈవాల్యుయేట్ అంటే విశ్లేషించుకోవటం. ప్రతి లక్ష్య సాధనకి మామూలుగా విశ్లేషణ చేసుకొని ఎవ్రీ మంత్కి ఎలా అనేది ఇది చేసుకుంటే టు సెట్ ఏ గోల్ వాక్ 1 hour 3 times per week, అంటే వారానికి 3 సార్లు 1 గంట చొప్పున నడిస్తే అది అచీవబుల్ గోల్ అనుకుంటే వాక్ 20 minutes 3 times a week, అంటే వారానికి 3 సార్లు 20 నిమిషాలు చొప్పున నడవాలనే విధంగా పెట్టుకున్నట్టయితే ఫీల్ లైక్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అండ్ గివ్ అప్, అంటే మధ్యలోనే ఫెయిల్యూర్ గా భావించి వదిలేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. You may have to readjust your approach to achieve your goal. For example, you set a goal of walking for 10 minutes 3 times a week. After 2 weeks, you realize that you are exceeding this goal and now you are walking 20 minutes 3 times a week. Now, you can change the goal to walk 20 minutes 3 times a week. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ Revising the చూసినట్టయితే goal will help you become successful in achieving your overall goal of weight loss. Evaluation and revision of the goal of losing weight will help in making small changes towards improving one's health. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఒక 10 నిమిషాల చొప్పున మీ లక్ష్యం వారానికి 3 సార్లు నడవాలని పెట్టుకొని 2 వారాల తర్వాత మీరు లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారన్న ఇది కలిగి ఉంటే కనుక ఆ తర్వాత 20 నిమిషాల చొప్పున వారానికి 3 సార్లు నడిస్తే మీరు అనుకున్న బరువు తగ్గి లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. విల్ హెల్ప్ ఇన్ మేకింగ్ స్మాల్ చేంజెస్ టువర్డ్స్ ఇంప్రూవింగ్ వన్స్ హెల్త్ అన్నమాట. గోల్ ఆఫ్ లూజింగ్ వెయిట్.
To sum up, once you create your goals in a smarter framework, you have a better chance of success. You are more likely to continue and not give up. You can see progress that will motivate you to keep going. Overall, your chances of meeting your goals improve. Let us see how ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్రియేట్ యువర్ గోల్స్ ఇన్ స్మార్టర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఒక స్మార్టర్ పరిధిలో కనుక గోల్స్ ని కనుక పెట్టుకున్నట్టయితే ఫర్ బెటర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే విజయాన్ని చేరుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే టు కంటిన్యూ అండ్ నాట్ గివ్ అప్ అంటే దాంట్లో లక్ష్య దిశలో వెళ్ళడానికి మరియు మధ్యలో వదిలిపెట్టకుండా ఉండడానికి సాధ్యం అవుతుంది. టు సీ ప్రోగ్రెస్ దట్ విల్ మోటివేట్ యూ సాధించే పనిలో ఆయా వ్యక్తులను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంప్రూవ్డ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మీటింగ్ యువర్ గోల్స్ మెరుగైన అవకాశాలతో లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు. different government employees can set up smarter goals for their roles. Here are three government employees. Gram Sevak, accredited social health activist or ASHA worker, and forest guard. Note that these government employees can self-evaluate their goals and adjust their methods of achieving goals to make their goals smarter. Click each employee to see his or her smarter goals. ఇక్కడ చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కెన్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ దేర్ గోల్స్ అండ్ అడ్జస్ట్ దేర్ మెథడ్స్ ఆర్ అచీవింగ్ గోల్స్ టు మేక్ దేర్ గోల్స్ స్మార్టర్. ఇక్కడ ఒక ముగ్గురు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ని ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకళ్ళు గ్రామ సేవక్, ఇంకోళ్ళు ఆశా వర్కర్ అండ్ ఫారెస్ట్ గార్డ్. వాళ్ళ యొక్క స్మార్టర్ గోల్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూసినట్టయితే గ్రామ సేవక్ మీద క్లిక్ A చేస్తే Gram Sevak does developmental work covering 3 to 4 villages. He is responsible for activities related to agriculture, drinking water, sanitation, and more. Let us see his goals and check if they are smart. ఇక్కడ చూసినట్టయితే డస్ డెవలప్మెంటల్ వర్క్ ఫర్ 3 to 4 విలేజెస్ అంటే గ్రామ సేవకుడు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, శానిటేషన్. ఈ మూడింటికి రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. అతను రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ కి, డ్రింకింగ్ వాటర్ కి, శానిటేషన్ కి. The goals of Gram Sevak are: ensure that farm productivity per hectare in this year is higher than the previous year by 1%. Ensure that a minimum of 80% of local children are enrolled into government schools 2 weeks before schools start in June. Reduce school dropouts during the year by at least 10% by motivating teachers to retain students. Ensure 100% of households are supplied with drinking water on alternate days of the week during summer months. Ensure 100% of households in the village have built toilets within 3 months, and Nigarani Samitis have been formed to monitor open defecation or ODF. You will notice that all the goals are specific and relevant. That is, farm productivity, school enrollment and dropouts, supply of water, and ODF are all connected to the Gram Sevak's key responsibilities. They are clearly measurable, time-bound, and achievable. ఇక్కడ చూశారు కదా ఒక గ్రామ సేవక్ యొక్క స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్, అచీవబుల్ అండ్ రిలవెంట్ టైం బౌండ్ లక్ష్యాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ. అలాగే ఆశా వర్కర్ కూడా చూడండి. ASHA worker is responsible for child and women development in the village. She takes care of pregnant women and helps in nurturing newborn and young children. Let us see her goals and check if they are smarter. The goals of ASHA worker are: to ensure that 100% of pregnant women get proper medical attention and nutrition during pregnancy. Undertake periodic health checkups of all pregnant women to reduce chances of mother mortality rate or MMR. Ensure 100% of children in the village are inoculated as per schedule to reduce infant mortality rate or IMR. Keep up-to-date records and maintain diary of all pregnant women, mothers, and children. Reduce MMR and IMR by at least 5% over the previous year. You will notice that all the goals are specific and relevant. That is, medical attention, nutrition, MMR, IMR are all connected to the ASHA worker key responsibilities. They are clearly measurable, time-bound, and achievable.
ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆశా వర్కర్ యొక్క విధులు ఏంటి, లక్ష్యాలు ఏంటి అనేది క్లియర్ గా స్పెసిఫికల్ గా మెజరబుల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫారెస్ట్ గార్డ్. Forest guard belongs to the forest department and has multiple responsibilities. He has to ensure that protected animals are not killed by hunters and trees are not cut down. He has to take care of the forest. Let us see his goals and see how smarter they are. The goals of a forest guard are: reduce instances of illegal tree cutting by 50% in this year compared to the previous year. Eliminate all incidents of hunting that result in death of any wildlife during the year. Control forest fires during the year. If they occur, minimize loss of trees with the help of local people. Plant 5,000 saplings during the year as part of afforestation activity with the help of villagers. You will notice that all the goals are specific and relevant, that is, tree cutting, hunting, forest fires, and afforestation are all connected to the forest guard's key responsibilities. They are clearly measurable, time-bound, and achievable. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫారెస్ట్ గార్డ్ యొక్క విధులు, లక్ష్యాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ అండ్ అచీవబుల్ అండ్ రిలవెంట్ అండ్ టైమ్ బౌండ్. ఫారెస్ట్ గార్డ్ యొక్క విధులు ఎలా ఉంటాయి? టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ రెడ్యూస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ ట్రీ కటింగ్ బై 50% ఇన్ దిస్ ఇయర్ కంపేర్డ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. ఎలిమినేట్ హాల్ హంటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ డెత్ ఆఫ్ ఎనీ వైల్డ్ లైఫ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఇలా ఇక్కడ ముగ్గురు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇవ్వడం జరిగింది, చూశారు కదా, ఫారెస్ట్ గార్డ్ అండ్. That having smarter goals will help you succeed in life. Can you draw up your own smarter goals by using the template provided? Click the icon to download the template. ఇక్కడ ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చారు, డ్రాప్ యువర్ ఓన్ స్మార్టర్ గోల్స్ బై యూజింగ్ ద టెంప్లెట్ ప్రొవైడ్ అనేది. ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక అంటే మన కోసం ఇచ్చినటువంటి స్పెసిఫిక్ మెజరబుల్ గోల్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అయి ఉంటుంది. Let us do a review quiz to check your understanding. Given here is a question. Identify the correct answer. Select the appropriate smarter goal and click submit. ఇక్కడ క్విజ్ ని రివ్యూ చేసుకుంటే గివెన్ హియర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐడెంటిఫై ద స్మార్టర్ గోల్ ఆఫ్ బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ టు బిల్డ్ టాయిలెట్స్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్. అంటే ఇంట్లో ఒక స్మార్టర్ లక్ష్యం గల ఆన్సర్ ఏదైనా చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 95% టాయిలెట్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్, ఆర్ ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 80% టాయిలెట్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్ విత్ ఇన్ ద 2 months, ఆర్ ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ ద మ్యాక్సిమం అలాటెడ్ టాయిలెట్స్ విత్ ఇన్ 3 months. అంటే దీంట్లో కాల పరిమితితో కూడుకున్నటువంటి లక్ష్యం ఉంది కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఆన్సర్ ఇది, ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 80% టాయిలెట్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్ విత్ ఇన్ 2 months అనేది కరెక్ట్ అనమాట. That is correct. Here is a quick recap of what all we have learned in the unit. SMARTER stands for specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, evaluate and revise, review or readjust. Goals need to be smarter. ఇక్కడ చూసారు కదా, స్మార్టర్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలవెంట్, టైమ్ బౌండ్, ఇవాల్యుయేట్, రివ్యూ అండ్ రివైజ్. చెప్పాను కదా, నిర్దిష్టమైన లక్ష్యము, మెజరబుల్ ప్రామాణికంగా, అచీవబుల్ సాధించదగినటువంటి, రిలవెంట్ గోల్ ఉంటే అంటే సరైనటువంటి లక్ష్యం, టైం బౌండ్ కాల పరిమితితో కూడుకున్నటువంటిది, ఇవాల్యుయేట్ అంటే విశ్లేషించుకోదగినటువంటి, రివైజ్ అండ్ రివ్యూ రీఅడ్జస్ట్ అంటే రివ్యూ చేసుకోవటం అంటే పునఃపరిశీలన. అలా లక్ష్యంతో పనిచేస్తే కనుక ఈ 15 modules ని కూడా మీరు ఒక స్మార్టర్ గోల్ గా చేసుకొని పనిచేస్తే 20 గంటలు ఒక కాల పరిమితి పెట్టుకున్నట్టయితే రోజుకి 2 గంటల చొప్పున చేసుకున్నా కూడా 10 రోజుల్లో మీరు ఈ గోల్స్ అన్నిటిని కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు, ఈ ఆల్ 15 modules ని. Create your goals in a smarter framework. Create your goals in smarter framework. To continue and not give up. To see progress that will motivate you. For better chances of success, మంచి విజయ అవకాశాలు అందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టు కంటిన్యూ అండ్ నాట్ గివ్ అప్ అంటే వీటిని ముందుకు వెళ్తూ మధ్యలో వదిలేయకుండా ఉండటానికి లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. టు సీ ప్రోగ్రెస్ దట్ విల్ మోటివేట్ యూ. And
for improved chances of meeting your goals. You have reached the end of the module. You may now move on to the next module. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఒక గోల్ సెట్టింగ్ అనే మాడ్యూల్ని కంప్లీట్ చేసాం. అది మనకు కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టిన టైం 40 నిమిషాలు. అక్కడ ఇంతకుముందు డ్యూరేషన్ కూడా ఇచ్చారు, 40 మినిట్స్లో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని. అలాగే యూనిట్ 1 యూనిట్ 2 కంప్లీట్ అయినాయి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే గ్రీన్ టిక్ మార్క్ వచ్చిందంటే ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఇక్కడ 14/14 అని చూపెట్టిందంటే ఒక గోల్ సెట్టింగ్ అనే మాడ్యూల్ ఒకటి కంప్లీట్ మనం చేయబడింది. ఇప్పుడు అంటే 15 మాడ్యూల్లో ఈరోజు ఓరియంటేషన్ క్లాస్లో ఒక మాడ్యూల్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే గోల్ సెట్టింగ్ అనే దానికి అంటే ఒక మాడ్యూల్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయబడింది. సెకండ్ యూనిట్ కూడా ఈరోజు చూద్దాం. దీనికోసం రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టాం. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీ మెయిల్ ఐడి ఒకళ్ళు యూజ్ చేసింది ఇంకొకళ్ళు యూజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అలాగే మీ మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఒకళ్ళు వాడిన మొబైల్ నెంబర్ ఇంకొకళ్ళు ఇవ్వకుండా ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీకు యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ యూజర్ ఐడి వచ్చేసి ముందున్నదల్లా మీ యూజర్ ఐడి అవుతుంది. పాస్వర్డ్ అందరికి కామన్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. APHRDI@123లో ఏ క్యాపిటల్ లెటరు. ఇప్పుడు పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ కూడా చూద్దాం. ఈ మాడ్యూల్ కూడా చూసాం. ఇక్కడ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్లో అంటే వ్యక్తిగత అండ్ సంస్థాగత విలువలు, అంటే ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, పర్సనల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. ఇక్కడ దీంట్లో ఇంతకుముందు గోల్ సెట్టింగ్లో 2 యూనిట్స్ ఉంటే దీంట్లో 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 యూనిట్స్కి పట్టే టైం 50 మినిట్స్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడడం జరిగింది. దాంట్లో 40 మినిట్స్గా. ఇక్కడ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూలో ఫస్ట్ పర్సనల్ వాల్యూస్ చూద్దాం. Second one. Before we begin the module on personal and organizational values, let us do a quiz. బిఫోర్ గోయింగ్ టు పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్లో ఒక లెటర్స్ టేక్ క్విజ్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే Given here are 10 scenarios. Read the scenario and choose one of the two choices. Remember that there are no right or wrong answers. You are a hardcore fan of a Bollywood hero. It is the first day, first show for the movie. You came to know that the tickets are sold out, but they are available in black. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. ఇక్కడ 10 సినారియోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. గివెన్ హియర్ ఆర్ 10 సినారియోస్. రీడ్ ద సినారియో అండ్ చూజ్ వన్ ఆఫ్ ద 2 చాయిసెస్ గివెన్. రిమెంబర్ దట్ దేర్ ఆర్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. అంటే రాంగ్ రైట్తో సంబంధం లేదు, మీరు వాటి ఆన్సర్స్ని ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ యూఆర్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఏ బాలీవుడ్ హీరో. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫర్ ద మూవీ. యూ కేమ్ టు నో దట్ ద టికెట్స్ ఆర్ సోల్డ్ అవుట్ బట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ బ్లాక్. మీరు ఒక బాలీవుడ్ హీరోకి విపరీతమైనటువంటి అభిమాని అయి ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఆఫ్ ద మూవీ. ఆ రోజు ఆ మూవీ యొక్క ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ డే. యూ కెనాట్ నో, యూ కేమ్ టు నో దట్ ద టికెట్స్ ఆర్ సోల్డ్ అవుట్. మీకు టికెట్లు అయిపోయినాయి అని తెలిసింది, బట్ బ్లాక్లో ఉన్నాయని తెలిసింది. వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? ఆ కేసులో మీరేం చేస్తారు? అక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది పర్సనల్ వాల్యూస్ కిందకు వస్తుంది. మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువ అనేది దీంట్లో ప్రతిబింబిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ బుక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ షో బుక్ చేస్తారా, లేకపోతే బై ద టికెట్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వాచ్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరోస్ మూవీ. అది మీ అభిమాన హీరో కాబట్టి బ్లాక్లో కొనుక్కొని చూస్తారా అనేది ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేయవలసింది. రైట్ రాంగ్తో సంబంధం లేదండి, మీరు ఏది చేసినా కూడా. That is correct. You are on your two-wheeler waiting at a traffic signal around midnight. You noticed a person jumping the signal as there was not much traffic. What would you do? Select appropriate response and click submit. You are on your two-wheeler waiting at the traffic signal around the midnight. అర్ధరాత్రి టైంలో మీరు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర మీ ద్విచక్ర వాహనం మీద వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే యూ నోటీస్డ్ ఏ పర్సన్ జంపింగ్ ద సిగ్నల్ యాజ్ దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ట్రాఫిక్. అంటే ఒక పర్సన్ ఆ సిగ్నల్ జంప్ చేసి వెళ్తున్నారు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా లేదని మీరు నోటీస్ చేశారు. మీరేం చేస్తారు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దట్ కేస్? వెయిట్ టిల్ ద సిగ్నల్ టర్న్స్ గ్రీన్. అంటే సిగ్నల్ గ్రీన్ పడేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారా, లేకపోతే విల్ జంప్ ద సిగ్నల్ అండ్ గో యాజ్ దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ట్రాఫిక్ అండ్ నో ట్రాఫిక్ పోలీస్ టు. అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ కూడా లేడు, ప్లస్ ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువ లేదని చెప్పి అర్ధరాత్రి అనుకొని జంప్ చేస్తారా? మీరు ఏం చేస్తారు అనేది మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి.
You went to a roadside dhaba to have a cup of tea. You noticed that there is a minor boy of 10 years serving in the dhaba. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. యూ వెంట్ టు ఏ రోడ్ సైడ్ దాబా టు హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. మీరు ప్రయాణంలో దాబా పక్కన ఒక టీ తాగుదామని ఆగి ఉంటే అక్కడ యూ నోటీస్డ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ మైనర్ బాయ్ ఆఫ్ 10 years సర్వింగ్ ఇన్ ద దాబా. ఆ దాబాలో ఒక 10 years మైనర్ బాయ్ అక్కడ సర్వ్ చేస్తున్నట్టుగా మీరు నోటీస్ చేశారు. మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? విల్ మీట్ ద ఓనర్ అండ్ టెల్ దట్ ద బాయ్ డిజర్వ్స్ గో టు స్కూల్ అని చెప్తారా, లేకపోతే విల్ కీప్ కైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కామన్ అండ్ గివ్ హిమ్ ఎక్స్ట్రా టిప్? ఇదంతా కామనే అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా టిప్ ఇస్తారా అని. That is correct. You are traveling in a local bus and notice an old man with a stick standing with much difficulty. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. You are traveling in a local bus and noticed an old man with a stick standing with much difficulty. మీరు ఒక లోకల్ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక ముసలాయన కర్రతో నుంచొని చాలా కష్టంగా నిలబడి ఉండటం మీరు నోటీస్ చేశారు. వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? విల్ ఆఫర్ హిమ్ మై సీట్ ఆర్ విల్ ఇగ్నోర్ యాజ్ మెనీ అదర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ నాట్ ఆఫరింగ్ ద సీట్? మీరు మీ సీట్ని ఆఫర్ చేస్తారా, లేకపోతే అందరు మెనీ అదర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ నాట్ ఆఫరింగ్ ద సీట్, వాళ్ళు ఎవరు సీట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తారా? That is correct. You are walking on the road. You are walking on the road. Suddenly you notice that a gang of young boys were teaching a girl who is waiting for a bus. ఒక బస్ స్టాప్ లో ఒక అమ్మాయి బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే కొంతమంది యువకులు ఆ అమ్మాయిని టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు. ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దట్ కేస్? ఐ ఐ వుడ్ ఇంటర్వ్యూన్ అండ్ టెల్ దమ్ దట్ ఐ వుడ్ కంప్లైంట్ టు పోలీస్ అని చెప్తారా, లేదా ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ యాజ్ దే మే హార్మ్ మీ, వాళ్ళు హాన్ చేస్తారని చెప్పి ఇన్వాల్వ్ అవరా? అక్కడ మీ ఆన్సర్, మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువ అనేది మీరు అక్కడ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. You are walking on the street and notice a banana peel on the footpath. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. యు ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ నోటీస్డ్ ఏ బనానా ఫీల్ ఆన్ ద ఫుట్పాత్. మీరు ఒక వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే కనుక మీరు ఒక అరటి తొక్క అక్కడ ఫుట్పాత్ మీద పడి ఉన్నట్టుగా నోటీస్ చేశారు. మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? పికప్ ద బనానా ఫీల్ అండ్ త్రో ఇట్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్ ఆర్ విల్ లీవ్ ఇట్ అండ్ మూవ్ అహెడ్ యాజ్ ఐ డిడ్ నాట్ త్రో ఇట్? అది మీరు వేయలేదు కాబట్టి మీరు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారా? That is correct. You have to attend a training in the state ATI. You couldn't get a reserved berth even after trying for the call booking. What would you do? Select appropriate response and click next. You have to attend a training in the state ATI. You couldn't get a reserved berth even after trying for తత్కాల్ బుకింగ్. మీరు ఒక స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి. యూ కుడ్ నాట్ గెట్ ఎ రిజర్వ్డ్ బెర్త్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ తత్కాల్ బుకింగ్. తత్కాల్ బుకింగ్లో ట్రై చేసినా కూడా మీకు రిజర్వ్డ్ బెర్త్ దొరకలేదు. వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దట్ కేస్? విల్ గివ్ 100 rupees extra to the TC and manage to get a berth, or will travel in an unreserved compartment as I could not book the ticket? మీరు ఏం చేస్తారు? టీసీకి 100 రూపీస్ ఇచ్చి మేనేజ్ చేస్తారా, లేకపోతే అన్రిజర్వ్డ్ కంపార్ట్మెంట్లో జర్నీ చేస్తారా? Is correct. You were at the bus ticket counter and noticed a smartphone ringing at the counter, perhaps left by the previous customer. What would you do in that case? Select appropriate response and click next. You were at the bus ticket counter and noticed a smartphone ringing at the counter, perhaps left by the previous customer. మీరు టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర బస్ స్టాప్లో మీరు ఒకటి నోటీస్ చేశారు, ఒక ఇంతకు ముందు కస్టమర్ ఫోన్ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయాడు, అది రింగ్ అవుతూ ఉంది. ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు? డిస్కనెక్ట్ ద కాల్, త్రో అప్ ద సిమ్ కార్డ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఫ్రమ్ పర్సనల్ యూస్, ఆర్ విల్ పిక్ ద కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ఓనర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ టు కలెక్ట్ ద మొబైల్ ఫ్రమ్ యూ.
గివింగ్ యువర్ అడ్రస్. మీరు కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేసి సిమ్ కార్డ్ తీసేసి మీ పర్సనల్ యూజ్కి వాడుకుంటారా, లేకపోతే విల్ పిక్ ద కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద ఓనర్? అంటే కాల్ పిక్ చేసి అతనికి మీ అడ్రస్ చెప్పి పిక్ చేసుకోమని చెప్తారా, ఏం చెప్తారనేది ఇక్కడ మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువలని ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటుంది. మీరు పెట్టే ఆన్సర్ రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా పర్లేదు, దాన్ని బట్టి మీ విలువలను సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. That is correct. You have called someone to collect documents from your office at 9 a.m. and you are running late. You are pretty sure that you cannot make it to the office on time. What would you do? Select appropriate response and click submit. You have called someone to collect documents from your office at 9 a.m. and you are running late. You are pretty sure that you cannot make it to the office on time. మీరు ఒక పర్సన్ని 9 గంటలకు ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అండ్ యూఆర్ రన్నింగ్ లేట్, మీకు లేట్ అయింది. యూఆర్ ప్రెటీ షూర్ దట్ యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ టు ద ఆఫీస్ ఆన్ టైం, మీరు ఆ టైంకి చేరుకోలేకపోయారు. ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు? కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద పర్సన్ దట్ ఐ విల్ బి డిలేడ్ డ్యూ టు సమ్ అర్జెంట్ వర్క్ అని చెప్తారా, లేకపోతే విల్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ అండ్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ద పర్సన్ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్, అతను సిచ్యువేషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అతనే పోతాడని చెప్పి వెయిట్ చేస్తారా? That is correct. You have entered your office and noticed that biometric machine is not working. You have to note down your entry and exit in the register. You are late by an hour as you had some urgent personal work. What would you do in this case? You have Select entered your office appropriate and noticed that response biometric and click machine is submit. not working. మీ ఆఫీస్లో బయోమెట్రిక్ మెషిన్ పనిచేయట్లేదని చెప్పి గుర్తించారు. యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ యువర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఇన్ ద రిజిస్టర్. మీరు ఆ రిజిస్టర్లో వచ్చిన ఎంట్రీ టైం అండ్ ఎగ్జిట్ టైం రాయాల్సి ఉంటుంది. యు ఆర్ లేట్ బై అన్ అవర్ యాజ్ యూ హ్యాడ్ సమ్ అర్జెంట్ వర్క్, మీకు ఒక పర్సనల్ వర్క్ ఉండటం వల్ల ఒక 1 అవర్ లేట్ అయింది. ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? విల్ ఎంటర్ ద కరెక్ట్ టైం ఎట్ which I entered office, or will enter my general login time as it is in the register and not biometric. ఇది బయోమెట్రిక్ మిషన్ కాబట్టి రిజిస్టరే కాబట్టి మీరు జనరల్ టైం వేస్తారా, లేకపోతే మీరు లేట్గా వచ్చిన టైం మెన్షన్ చేస్తారా? That is correct. ఇక్కడ 10 సినారియోస్కి ఆన్సర్ నేను చేశాను. మీరు మీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు మీ యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు లాగిన్ అయ్యి మీరు చేయండి. Activity you just completed. What did you notice? You choose your answers based on your personal values or value system. We do things based on our value systems. In this module, In the activity you just completed, what did you notice? You choose all your answers based on your personal values or value system. We do the things based on our value system. welcome to the module on personal and organizational values. This module consists of the given units. The objectives of the module are: define personal values, define organizational values, and describe the need for organizational and personal values to be aligned. The duration of the course is 70 minutes. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ 3 యూనిట్స్ ఇచ్చారు: పర్సనల్ వాల్యూస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్, బీయింగ్ అలైన్డ్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్. పర్సనల్ వాల్యూస్ వ్యక్తిగత విలువలు, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ సంస్థాగత విలువలు. బీయింగ్ అలైన్డ్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్ వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత విలువల మధ్యన సమన్వయం. డిఫైన్ పర్సనల్ వాల్యూస్ వ్యక్తిగత విలువల యొక్క నిర్వచనం ఏంటి? డిఫైన్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ నిర్వచనం. అలాగే డిస్క్రైబ్ ద నీడ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషనల్ పర్సనల్ వాల్యూస్ టు బి అలైన్డ్. దీని యొక్క డ్యూరేషన్ 70 మినిట్స్గా ఈ మోడల్, సెకండ్ మోడల్. Welcome to the unit on personal values. వెల్కమ్ టు ద యూనిట్ ఆన్ పర్సనల్ వాల్యూ. Before we begin the unit, let us answer a question. What do you mean by values? Well, they are a person's what ought to be or sense of right and wrong. Here are the words of Mahatma Gandhi.
Values are important beliefs or ideas that give meaning to our lives. ఇక్కడ చూసినట్టంటే వాల్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిలీఫ్స్ ఆర్ ఐడియాస్ దట్ గివ్ మీనింగ్ టు అవర్ లైఫ్. ఏ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై వాల్యూస్ దట్ ఈ ఫాలోస్. మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే మన జీవితాన్ని ఒక అర్థవంతమైన తీర్చిదిద్దే నమ్మకాలు లేదా విలువల్ని, అభిప్రాయాల విలువలనే మహాత్మా విలువలు అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు. A person is known or recognized by the values that he follows. Values are a set of guiding principles that help an individual make a decision and choose a path. We learn values from our surroundings. These values have been developed over time by seeing what others around you do, especially elders, friends, or peers and society. These are also developed based on what seems to be acceptable to the society around you. Some of the common personal values are cleanliness, commitment, equality, fairness, generosity, honesty, loyalty, humility, kindness, punctuality, respectfulness, and tolerance. Click each tab to know more. ఇక్కడ విలువలు అనేవి ఒక వ్యక్తి తన సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి దోహదపడే మార్గనిర్దేశాలుగా సహాయపడతాయి. మన పరిసరాల నుంచి ఈ విలువలు గత కాలాల నుంచి అభివృద్ధి పరుస్తూ ఉంటున్నాం. మన చుట్టూ ఉండే ఇతరులు, ముఖ్యంగా పెద్దలు, మిత్రులు, మార్గదర్శి మరియు సమాజం చేస్తున్న వాటిని చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఇవి మన చుట్టూ ఉండే సమాజానికి ఆమోదయోగ్యంగా అంగీకరించబడి, అలాగే ఇక్కడ 12 వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్లీన్లీనెస్, కమిట్మెంట్, ఈక్వాలిటీ, ఫెయిర్నెస్, జనరాసిటీ, హానెస్టీ, లాయల్టీ, హ్యూమిలిటీ, కైండ్నెస్, పంక్చువాలిటీ, రెస్పెక్ట్ఫుల్నెస్, టాలరెన్స్. క్లిక్ ఈచ్ ట్యాబ్ టు నో మోర్. క్లీన్లీనెస్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ద యాక్ట్ ఆఫ్ కీపింగ్ థింగ్స్ నీట్లీ, ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ కీపింగ్ డర్ట్ అవే, అంటే పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం, శుభ్రతను పాటించే చర్య ఏదైనటువంటిది కూడా క్లీన్లీనెస్ కిందకే వస్తుంది. కమిట్మెంట్, కీపింగ్ యువర్ వర్డ్, అంటే ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి ఉంటాం. ఈక్వాలిటీ, ద రైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు హ్యావ్ సిమిలర్ సోషల్ పొజిషన్ అండ్ రిసీవ్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే ద రైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు హ్యావ్ సిమిలర్ సోషల్ పొజిషన్ అండ్ రిసీవ్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. సమాజంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని సమమైనటువంటి స్థానం, సమాధానంతో చూడడం అనేది. ఫెయిర్నెస్, యు ఆర్ ఇంపార్షియల్ టు ఎవరీ వన్, అంటే అందరి పట్ల సమంగా వర్తించడం. జనరాసిటీ అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ విల్లింగ్ టు గివ్ యువర్ మనీ ఆర్ టైమ్, అంటే ఉదారత అని. ఆనెస్టీ, నిజాయితీ. ఎథికల్, సిన్సియర్, మోరల్ కరెక్ట్నెస్, అప్రైట్ అండ్ సిన్సియర్. లాయల్టీ, లాయల్టీ అంటే హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ ఫర్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్, అంటే ఒక వ్యక్తి పట్ల లేదా ఒక విషయం పట్ల సంపూర్ణ మరియు స్థిరమైన మద్దతును కనపరచడం. అలాగే హ్యూమిలిటీ, హ్యూమిలిటీ మీన్స్ అనుకువ, ఇతరుల టు బి మోడెస్ట్. కైండ్నెస్ అంటే దయాగుణం, అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హోమ్ హార్టెడ్ అండ్ కన్సిడరేటెడ్ అండ్ హ్యూమన్ అండ్ సింపథెటిక్. పంక్చువాలిటీ అంటే సమయపాలన, అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ఆర్ అడైరింగ్ టు అన్ అపాయింటెడ్ టైం, అంటే ఒక అపాయింటెడ్ టైంకి నిర్దేశించిన సమయానికి కట్టుబడి ఉండటం, లేకపోతే ఒక అలవాటుగా పంక్చువాలిటీ అని. రెస్పెక్టబుల్నెస్ అంటే గౌరవించదగినటువంటి. కర్టేజెస్ అండ్ రిగార్డ్ ఫర్ పీపుల్స్ ఫీలింగ్. టాలరెన్స్ అంటే సహనం. విల్లింగ్ టు రికగ్నైజ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ద బిలీఫ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అదర్స్. వ్యక్తిగత విలువలు అనేవి ఇలా ఒక 12 వాల్యూస్గా కనుక ఉన్నట్టయితే, వీటిని చూసినట్టయితే క్లిక్ ఈచ్ ట్యాబ్ టు నో మోర్, అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ వీటన్నిటి యొక్క సారాంశం చూసాం. Before we conclude the unit, let us take up an activity. Given here is a template. Your task is to fill the template with the values you have observed in your parents, elders, friends, relatives, colleagues, bosses, or even children. Fill the template and click submit. Please show it to your peers or superiors.
ఇక్కడ గివెన్ హియర్ ద టెంప్లెట్, ఇక్కడ ఒక టెంప్లెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. యువర్ టాస్క్ ఈజ్ టు ఫిల్ ద టెంప్లెట్ విత్ ద వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్, ఎల్డర్స్, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, కొలీగ్స్, బాసెస్ ఆర్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్. మీరు వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్, మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఏం వాల్యూస్ని అబ్జర్వ్ చేశారనేది చూసి కంపల్సరీ ఇది ఫిల్ చేయాల్సి, ఫిల్ చేస్తేనే నెక్స్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ ఈ 12 వాల్యూస్లో, పర్సనల్ వాల్యూస్లో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారనే దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కైండ్నెస్, క్లీన్లీనెస్, అలాగే కమిట్మెంటా, లేకపోతే లాయల్టీయా, హానెస్టీయా అనేది, హ్యూమిలిటీయా అనేది, ఏదైనా సరే నేను ఇక్కడ కొన్ని ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. కైండ్నెస్ అని, ఇప్పుడు అప్పుడు అది అన్ని ఫిల్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. In this unit, you have learned that values are a person's what ought to be or sense of right and wrong. These are a set of guiding principles that help an individual make a decision and choose a path. Values are important beliefs or ideas that give meaning to our lives. A person is known or recognized by the values that he or she. In this unit, you have learned that values are a person what out to be sense are right or run wrong. ఓకే, ఇక్కడ విలువలు అనేవి తప్పులను వర్గీకరిస్తాయి, నిర్ణయాలకు, ఆచరణలకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే చర్యలకు ప్రేరణించి ప్రాధాన్యాలు. ఏ పర్సన్ ఇస్ నోన్ రికగ్నైజ్ ద వాల్యూస్ దట్ హీ ఫాలోస్. Follows. We imbibe values from our surroundings. These values have been developed over time by seeing what others around you do. Some common personal values are cleanliness, commitment, equality, fairness, generosity, honesty, loyalty, humility, kindness, punctuality, respectfulness, and tolerance. You have reached the end of the unit. You may now move to the next unit. ఇక్కడ ఇప్పుడు పర్సనల్ వాల్యూస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్లో ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ 8/8 వచ్చిందంటే ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. అలాగే సెకండ్ యూనిట్ కూడా చూద్దాం. Welcome to the unit on organizational values. వెల్కమ్ టు ద యూనిట్ ఆన్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్. అంటే రెండోది సంస్థాగత విలువలు, అంటే In the earlier ఆర్గనైజేషనల్ unit, వాల్యూస్. we learned about personal values and how important they are for you. Personal values govern our behavior and guide our actions. Do you think personal values alone matter when you work as a government employee? Not really. Personal values guide us to take decisions in individual situations, but at work, there are certain values that the organization wants us to uphold. Just as personal values govern our actions, organizational values too govern what we can do and cannot do in an organizational context. They guide us in demonstrating the right behavior and actions in situations of conflict. This unit will make you aware of the organizational values that are embedded in the government's functioning. దిస్ యూనిట్ విల్ మేక్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఫంక్షనింగ్. ఈ యొక్క సంస్థాగత విలువలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది, ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్. By the end of this unit, you will be able to define organizational values. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ. ఈ యూనిట్ అయిపోయేతలకి సంస్థాగత విలువలు నిర్వచనం తెలుసుకుంటారు. Let us start with answering a question. Given here is a question. Your task is to choose the correct answer from the given options. Where do you think the government's organizational values primarily come from? Choose the correct option and click submit.
Where do you think the government's organizational values primarily come from? ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ సంస్థాగత విలువలు ఓవర్ టైమ్ they have evolved and been recorded, or the Indian constitution every department publishes these, or a combination of all the above? That is correct. But values for government employees primarily come from the Indian Constitution. Let us look at them. The values expressed in the preamble to our Constitution are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character, justice, liberty, equality, fraternity. Click on each value to know what it means. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే వ్యక్తిగత విలువలు చూసినప్పుడు కమిట్మెంట్, క్లీన్లీనెస్ అవన్నీ 12 వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి సావర్నిటీ, సోషలిజం, సెక్యులరిజం, డెమోక్రసీ, రిపబ్లికన్ క్యారెక్టర్, జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ అనేది. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ ఆన్ ఈచ్ వాల్యూ టు నో వాట్ ఇట్ మీన్స్. సావరెంటీ అంటే People ఏంటి? have the supreme right to take decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. పీపుల్ హ్యావ్ సుప్రీం రైట్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఆన్ ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాటర్స్. అంటే ప్రజలే అంతిమ హ్యావ్ సుప్రీం రైట్ టు టేక్ డెసిషన్స్ అంటే ప్రజలే అంతిమ నిర్ణేతలు. సోషలిజం, Promotion of a system based on social and economic equality. సోషలిజం మీన్స్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఈక్వాలిటీ అంటే సామాజిక వ్యవస్థలో సామాజిక ఆర్థిక సమానత్వం అనే ఒక విలువ. సెక్యులరిజం, Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. సర్వమత సమానత్వం అధికారికంగా ప్రత్యేక మతం అంటూ ప్రకటించబడలేదు. ప్రజలు తమకు నచ్చిన ఏ మత విశ్వాసాలనైనా పాటించవచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెక్యులరిజం. A డెమోక్రసీ, form of government where people enjoy equal political rights, elect their representatives, and hold them accountable. The government is run in accordance with the Constitution and the law. డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం అందరూ ప్రజలు తమకు నచ్చినటువంటి ప్రతినిధులను ఎన్నుకోవడానికి సమాన హక్కులను కలిగి ఉంటారు. The head of రిపబ్లికన్ state is క్యారెక్టర్ an elected person. He or she is elected by a collegium consisting of the elected members of both the houses of parliament and legislative assemblies. The head of state is an elected person. He is elected by collegium consist of the elected members of both the houses of parliament and assemblies. అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో రాజ్యాంగ అధినేతను ఎన్నుకోవటం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిపబ్లికన్ క్యారెక్టర్. జస్టిస్, Citizens cannot be discriminated on grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of disadvantaged groups. జస్టిస్ అంటే ఏంటంటే న్యాయం. కుల, మత, లింగ భేదాలు లేకుండా అందరికీ సమన్యాయం అందించేటువంటి బాధ్యత. సామాజిక అసమానతలను రూపుమాపటం, అలాగే పేదల యొక్క సంక్షేమం కలిగి ఉండటం. లిబర్టీ అంటే Freedom of స్వేచ్ఛ. speech and expression with reasonable restrictions. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే స్వేచ్ఛ అనమాట. హద్దులకు లోబడిన రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే హద్దులకు లోబడిన వాక్ స్వాతంత్రం మరియు అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచే స్వేచ్ఛ. ఈక్వాలిటీ, Equality before the law or equal protection of the law. ఈక్వాలిటీ మీన్స్ సమానత్వం. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా అంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అంటాం కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ. అలాగే రక్షణ కల్పించడం, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా. All of us should behave as if we are members of the same family. ఫ్రాటర్నిటీ, ఆల్ ఆఫ్ us should behave as if we are members of the same family అంటే భారతీయులందరూ సోదర భావం కలిగి ఉంటాం.
Let us do a review quiz to check your understanding. Given here are a few scenarios. Your task is to identify which organizational value is shown in action in each scenario. Imagine that you are faced with a conflict situation. Some villagers are disagreeing on the realignment of the road as it would cut through the land of small farmers. A few of them would lose most of the farming land and thereby their livelihood. There is a wealthy farmer in the village whose land adjoins the poor farmer's land. He does not want to release any of his land. You spend time convincing him to volunteer to surrender a part of his land as it will help the poor farmers. For this, he will get compensation and it will make him respectable in the village. To which of these values does this correspond? Select appropriate option and click submit. Given here a few scenarios, your task is to identify which organizational value is shown in action in each scenario. Imagine that you are faced with a conflict situation. Some villagers are disagreeing on the realignment of the road as it would cut through the land of small farmers. A few of them would lose most of the farming land and thereby their livelihood. There is a wealthy farmer in a village whose land adjoins the poor farmer's land. He does not want to release any of his land. You spend time convincing him to volunteer to surrender a part of his land as it will help the poor farmers. For this, he will get compensation and it will make him respectable in the village. To which of these values does this correspond? ఇది ఏ వాల్యూకి కరస్పాండ్ అయి ఉంటుంది? జస్టిస్ ఆర్ డెమోక్రసీ ఆర్ ఈక్వాలిటీ? ఇక్కడ మీరు రాంగ్ తో రైట్ తో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ జస్టిస్ డెమోక్రసీ ఈక్వాలిటీ. ఇక్కడ అందరినీ సమానంగా చూడాలా లేదా? ఈక్వాలిటీ అనేది నేను ఆన్సర్ పెడుతున్నా. That is not correct. చూసారా? The organizational Justice value అంటే you are upholding by న్యాయం. working for the disadvantaged farmers is justice. జస్టిస్ కిందకు వచ్చింది. నేను చెప్పాను కదా, రైట్ రాంగ్ తో సంబంధం లేదు. మీరు ఏది చేసినా అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటనేది మీరు The కరెక్ట్ government has చేసుకోవడానికి. established the Sarva Shiksha Abhiyan SSA. To which of these values does this relate? Select appropriate option and click submit. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్ ద సర్వశిక్ష అభియాన్. టు విచ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ డస్ దిస్ రిలేట్? ఫ్రాటర్నిటీ ఆర్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ ఆర్ జస్టిస్? That is correct. The Election Commission has banned the announcement of any SOPs or schemes once the election is announced. To which of these values does this relate? Select the appropriate option and click submit. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ద ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ బ్యాన్డ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ షాప్స్ ఆర్ స్కీమ్స్ వన్స్ ద ఎలక్షన్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్. టు విచ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ డస్ దిస్ రిలేట్? ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని స్కీమ్స్ ని వీటన్నిటిని బ్యాన్ చేసింది. అది దేని కిందకు వస్తుంది? డెమోక్రసీయా, ఫ్రాటర్నిటీయా, రిపబ్లికన్ క్యారెక్టర్, ప్రజాస్వామ్యం కిందకు వస్తుంది? డెమోక్రసీ. That is correct. The court passes an order on the police to release a youth who posted a commentary on corruption in the city on his Facebook page for slander. He referred to publicly available material in newspapers and videos screened on a TV channel. To which of these values does this correspond? Select the appropriate option and click submit. The court passes an order on the police to release a youth who posted a commentary on corruption in the city on his Facebook page for slander. He referred to publicly available material in newspapers and videos screened on a TV channel. To which of these values does this correspond? Equality or freedom or human dignity? ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛ కిందకి వస్తుంది, వాక్ స్వాతంత్రం అని. That is correct. In this unit, you have learnt that just as personal values govern our actions, organizational values too govern that we can do and cannot do in an organizational context. The organizational values that we all need to abide by come from the Indian Constitution. The values expressed in the preamble to our Constitution are sovereignty, socialism, secularism,
democracy, republican character, justice, liberty, equality, fraternity. Successfully completed Unit 2, Organizational Values. Move on to the next unit, Unit 3, Being Aligned with Organizational and Personal Values. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం 2 యూనిట్లు కంప్లీట్ అయినాయి, పర్సనల్ వాల్యూస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్. దీంట్లోని యూనిట్ 3 ఉంది, బీయింగ్ అలైన్డ్ విత్ ఆర్గనైజేషనల్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్. అంటే వ్యక్తిగత సంస్థాగత విలువల మధ్యన సమతూకం. బీయింగ్ అలైన్డ్ అంటే సమన్వయం. Welcome to the unit on being aligned with organizational and personal values. Welcome to the unit on being aligned with organizational and personal values. Let us begin the unit with a question. What do you mean by being aligned with organizational and personal values? Well, to make work life easy and satisfying, it is important for employees to minimize the stress at work by ensuring harmony between organizational and personal values. By the end of this unit, you will be able to describe the need for organizational and personal values to be aligned. Consider a scenario where Arjun, a Patwari, is not aligned with an organizational value. Imagine a situation where there is a conflict between two persons, Ramlal and Shyam. They belong to the same village, and the conflict is about the boundary of their farmland. Ramlal claims a stretch of land that actually belongs to Shyam. Arjun supports Ramlal as he belongs to his community. He modifies the official land records. Shyam complains to Arjun's supervisor. The supervisor investigates and finds out that Arjun has supported Ramlal because Arjun and Ramlal belong to the same community. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ వ్యక్తిగత విలువలు సంస్థాగత విలువల మధ్యన సమన్వయం సమతూకం ఎలా ఉండాలనే దానికి ఇక్కడ ఒక స్టోరీ సినారియో ఇచ్చారు. అక్కడ రామ్లాల్ అనే శ్యామ్ అనే వాళ్ళకి ఒక ల్యాండ్కి సంబంధించి ఇష్యూ ఉంటే అక్కడ అర్జున్ అనే అతను ఈ రామ్లాల్ కమ్యూనిటీకి చెందిన అతనే అర్జున్ అయి ఉండటం వల్ల అతను ఆ కమ్యూనిటీకి ఫేవర్గా చేస్తే వాళ్ళ సూపర్వైజర్కి కంప్లైంట్ చేస్తే అతను ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి హూమ్ ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు అనేది చెప్తానని చెప్పి ఇలా ఒక స్టోరీ ఇచ్చి మనల్ని ఆన్సర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ వ్యక్తిగత విలువలు ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ రెండింటి మధ్యన సమతూకం ఉండాలి, అంతేగాని పార్షియాలిటీ చూపించకూడదు. ఓకే, ఉద్యోగ నిర్వహణలో బంధుత్వం అనేది వ్యక్తిగత అభిమానాలు అనేది ఉండకూడదు. ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత విలువల కంటే సంస్థాగత విలువలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నమాట. Now that you have seen the scenario, let us answer some questions. What organizational value has Arjun not followed? Select the correct option and click submit. వాట్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూ యాజ్ అర్జున్ నాట్ ఫాలోడ్? అతను అర్జున్ అనేది ఏ యొక్క ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూ ఫాలో అవ్వాలి? ఈక్వాలిటీ ఏమో, సెక్యులరిజం ఆర్ జస్టిస్? ఏం ఫాలో అవ్వలేదు అతను. That is correct. Arjun did not follow the organizational value of equality. What action can the supervisor take on Arjun? Select the correct option and click submit. వాట్ యాక్షన్ కెన్ ద సూపర్వైజర్ టేక్ ఆన్ అర్జున్? అర్జున్ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు? టేక్ అప్రోప్రియేట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్. That is correct. An enquiry is done after receiving the explanation. The findings clearly show that Arjun supported Ramlal as he belongs to his community. The enquiry also shows that Arjun took rupees 50,000 as bribe from Ramlal to change the official records in his favor.
Sir, Arjun amended the records to favor Ramlal. For this, he also took 50,000 as a bribe from Ramlal. Ramlal దగ్గర నుంచి 50,000 లంచంగా తీసుకున్నాడు అర్జున్. Now it has been proved that the land belongs to Shyam and not Ramlal. Arjun supported Ramlal because he is biased. In the given case, the supervisory authority has dismissed the person after due diligence. Do you think this is a right action? Select the correct option and click submit. Now it has been proved that the land belongs to Sam and not Ramlal. Arjun supported Ramlal because he is biased. అంటే రామ్లాల్కి అర్జున్ సపోర్ట్ చేశాడు, బయాస్కి వర్క్ చేశాడు కాబట్టి ద సూపర్వైజరీ అథారిటీ హాజ్ డిస్మిస్డ్ ద పర్సన్ ఆఫ్టర్ డ్యూ డిలిజెన్స్. డూ యూ థింక్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాక్షన్? ఎస్ ఆర్ నో? That is correct. Now, it has also been proved that Arjun took rupees 50,000 from Ramlal to change the official records. What can the supervisor do now? Select the correct option and click submit. It has also proved that the Arjun took 50,000 from Ramlal to change the official records. What can the supervisor do now? ఇతను ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది, అర్జున్ 50,000 తీసుకున్నాడు రామ్లాల్ దగ్గర నుంచి లంచం అని. The competent authority can dismiss the person or the competent authority can ignore and take no action. That is correct. From this scenario, you have realized the importance of being aligned with the organizational values. A government officer will face the risk of being punished if he neglects any of the organizational values. Depending on the severity of the offense, the officer may be given minor or major punishment that may include dismissal. In this unit, you will learn about being aligned with organizational and personal values. Depending on the severity of the offense, the officer may be given minor or major punishment that may include dismissal. అంటే ఆయన యొక్క తీవ్రతను బట్టి ఆఫీసర్ మే గివెన్ మైనర్ ఆర్ మేజర్ పనిష్మెంట్ దట్ మే ఇంక్లూడ్ డిస్మిసల్ కూడా. యూ డి నాట్ రెస్పెక్ట్ ద వాల్యూ ఈక్వాలిటీ అనేది అతను ఫాలో అవ్వలేదు కాబట్టి యూ మే బి సస్పెండెడ్ ఫర్ 2 months అనేది సూపర్వైజర్ చెప్పారు. Consider a scenario where an officer is aligned with one value and not another. Neha works in the education department in a town. She works from a village. Neha has a limited budget and decides to favoring girls from Maran. ఇలాగే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి ఈ 9/18లో. Let us do the activity based on the scenario we have seen. Given here are 2 buckets. Your task is to drag the number against the value based on the description given on the bucket and drop it into its corresponding bucket. Drag and drop the value into its corresponding bucket. Given here are 2 buckets, your task is to drag the number against the value based on the description given on the bucket and drop it into the corresponding buckets. ఇక్కడ రాంగ్ రైట్ తో సంబంధం లేదు చెప్పాను కదా నేను మొదటి నుంచి కూడా. ఇక్కడ జస్టిస్, సెక్యులరిజం, ఈక్వాలిటీ అనేవి ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ కిందకు వస్తాయా, పర్సనల్ వాల్యూ కిందకు వస్తాయా? కైండ్నెస్, జనరాసిటీ, కేర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అనేది దేని కిందకు వస్తాయా? కేర్ ఫర్ కమ్యూనిటీ అనేది పర్సనల్ వాల్యూ కిందకు వస్తుందా, దేని కిందకు వస్తుంది? ఇలా బకెట్లో డ్రాగ్ చేయాలి. రాంగ్తో రైట్తో సంబంధం లేదండి. నేను చేస్తున్నాను, మీరు చూడండి, అది చెప్తుంది రాంగ్ ఆర్ రైట్ అనేది. That is not correct. చూసారా ఇక్కడ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అని చూడండి. ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూలో జస్టిస్, సెక్యులరిజం, ఈక్వాలిటీ. అలాగే 4, 5, 6 కైండ్నెస్, జనరాసిటీ, కేర్ ఫర్ కమ్యూనిటీ అనేది పర్సనల్ వాల్యూ.
We will look at another scenario related to organizational and personal values. The example given is specific to a state and may not be applicable to your state. A young boy was brought up in an orphanage called New Light Home. He was named Shashi Hazarika. He grew up in the orphanage. He was posted as the Circle Revenue Officer in the same district where he grew up. After a few months, he faced a critical situation. He was made part of a committee to settle the long-standing land dispute between New Light Home and an industrialist named Sanjay Malhotra. According to records, Sanjay Malhotra had long back purchased a piece of land measuring 5 acres, out of which around 1 acre had been encroached upon by New Light Home. The orphanage claims that it had the possession of the said 1 acre of land prior to the date of purchase by Sanjay Malhotra. It claims that it has been paying the land taxes for that piece of land as well. In this case, Shashi Hazarika has a clear conflict between his organizational and personal values. ఇక్కడ ఇలా ఒక సినారియో థర్డ్ సినారియో ఇచ్చారు, వీటిని మీరు విని ఆన్సర్ Can చేయటమే you అంతే. identify the conflicting values in the case of Shashi Hazarika? కెన్ యూ Drag ఐడెంటిఫై and ద drop కాన్ఫ్లిక్ట్ each వాల్యూస్ ఇన్ value ద into కేస్ your ఆఫ్ శశి respective హజారికా? boxes and click submit. రాంగ్ ఆర్ రైట్ తో సంబంధం లేదండి, ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే మీరు ఆ ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్తుంది మీకు, రాంగ్ ఏదనేది రైట్ ఏదనేది. చూడండి, అన్ని నేను ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ కింద పెట్టాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది చూడండి. That is not correct. ఆన్సర్ చూస్తే కనుక మీరు 246 is the organization values, fraternity and equality and socialism. 135 is honor and commitment, and 5 gratefulness. In the case of Shashi Hazarika, organizational values such as socialism, fraternity, ఇక్కడ సోషలిజం, ఫ్రెటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, హానర్, కమిట్మెంట్, గ్రేట్ఫుల్నెస్ చూసారు. ఇక్కడ సోషలిజం చూసినట్టయితే ప్రమోషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం, హానర్, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ టువర్డ్ ద ఆర్ఫనైజ్ నేమ్ న్యూ లైట్ హోమ్, కమిట్మెంట్, నిబద్ధత, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇన్ యాక్షన్ డ్యూ టు రిలేషన్షిప్ విత్ ద ఆర్ఫనైజ్, గ్రేట్ఫుల్నెస్ టువర్డ్స్ ద ఆర్ఫనైజ్. as you have seen, Shashi Hazarika has a sense of obligation towards New Light Home because what happened next? Is bound by the duty to follow them thoroughly. Hazarika was caught in a dilemma between the organizational values and personal value. Therefore, he informed the additional Deputy Commissioner Revenue about the matter and sought his advice. The additional Deputy Commissioner Revenue guided him by stressing upon organizational values and asked him to carry out his role as deemed appropriate from a public servant. He appreciated his truthfulness. As a result, Hazarika and his team made an impartial inquiry into the land dispute. It was found that New Light's home did not encroach upon the land of Malhotra. However, a nearby establishment in the name of Rajesh Mishra built a wall over the land of Malhotra due to a misinterpretation of the trace map available with Mr. Mishra. The dispute was solved after Mishra and Malhotra agreed to settle the matter mutually by building a new boundary wall as per the correct interpretation of the trace map. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఒక సమస్య పరిష్కారం అనేది ఒక ఉద్యోగి యొక్క చేత కాకపోతే కనుక పై అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళటం, అలాగే ద డిస్ప్యూట్ వాజ్ సాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ మిస్టర్ సామ్ అగ్రీడ్ టు సెటిల్ ద మ్యాటర్ మ్యూచువల్లీ బై బిల్డింగ్ ఎ న్యూ బౌండరీ వాల్ యాజ్ పర్ ద కరెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రేస్ మ్యాప్. అంటే ఒక సమస్య పరిష్కారానికి ఒక వ్యక్తి వల్ల కాకపోయినట్టయితే ఉద్యోగంలో ఆ పై అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటి ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించడం అనేది ఈ యొక్క సినారియో. The additional Deputy Commissioner Revenue did his part of the role by guiding his subjecting values. Usually, organizational values should be given priority.
A person must try to fit into the system in which he is supposed to work. This is more rigid in the government system. However, there are platforms where officials are free to discuss their problems. Sometimes counseling is necessary from senior officials. If a conflict is due to some fault in the values of an organization, or if such organizational values conflict with the Constitution of India or general morality, such as corruption-free work environment, cleanliness, and so on, these matters can be brought to the notice of senior officials. However, it is the utmost duty of a government. In this activity, select 3 values that you think are not important to you compared to the other values. Given here are 12 cards arranged in alphabetical order with a value on it. Click each card to know more. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు గివెన్ హియర్ ఆర్ 12 కార్డ్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ విత్ వాల్యూ అన్ ఇట్. అంటే ఒక 3 వాల్యూస్ ని ఇచ్చేయమని చెబుతుంది. ద క్లీన్లీనెస్, యాక్ట్ ఆఫ్ కీపింగ్ థింగ్స్ నీట్లీ చెప్పాను కదా. కమిట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది మాటిస్తే ఇచ్చేయటం. ఈక్వాలిటీ, ఫెయిర్నెస్, జనరాసిటీ, హానెస్టీ, టాలరెన్స్, ఇంతకుముందు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. టు బి మోడెస్ట్. వీటన్నిటిని క్లిక్ చేస్తేనే, వీటిని రీడ్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ Click on అవుతుంది. each cross next to the card that represents a value you consider is not as important to you in comparison to the other values. Given here are 12 cards arranged in an alphabetical order with a value on it. Given here are 12 values. Your task is to remove 9 values that are not as important to you as compared to others. Continue this till you are left with only 3 values. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 12లో 9 వాల్యూస్ని తీసేసి మంచి చదువుతున్నాడు. కంటిన్యూ దిస్ టిల్ యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 వాల్యూస్. మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. సపోజ్ Well, here are the 3 most important values that you will never compromise upon. These are your core values that you will never give up. That does not mean that you do not respect the other values. Given a choice, we all act based on values given to us by parents and elders. However, we should remember that we must always respect the organizational values given by the Indian Constitution. As government employees, we have to always follow these values. You should harmonize personal and organizational values without compromising organizational values. In this unit, you have learnt that to make work life easy and satisfying, it is important for employees to have a good relationship with their organization. It is important to be aligned with the organizational values. On breaking some of these values, a government officer risks being punished. Organizational values have a higher priority at work than personal ones. The organizational values are derived from our Constitution, and all of us as citizens of India are duty bound to follow them. As government employees, we have to always follow these values. You have successfully completed all the units in this module. You may now move on to the next module. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనం గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ 2 యూనిట్లని మనం తెలుసుకున్నాం. అలాగే గోల్ సెట్టింగ్లో లక్ష్యాలను ఎలా నిర్దేశించుకోవాలనేది, అలాగే పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూలో వ్యక్తిగత విలువలు, ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి, 2 ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ పర్సనల్ వాల్యూ మధ్యన సమతూకం ఎలా ఉండాలి అనేది, ఒక సినారియో 2-3 సినారియోస్ ఇచ్చి ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను 2 మాడ్యూల్స్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపెట్టాను. ఇంకా మిగతా 13 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడాను మీరు మీ యూజర్ ఐడీలు మీకు క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు అవుతుంది. మీ యూజర్ ఐడీలు మీరు ఫామ్స్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఇవ్వబడుతుంది. మీ యూజర్ ఐడి ఎలా ఉంటుందంటే @gmail.com అనే ముందు @ ముందున్నది మీ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అది
ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అనేది. ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మాడ్యూల్స్ని కంప్లీట్ చేసినట్టుగా గ్రీన్ టిక్ చూపెడుతుంది చూసారా. మేము పాండ్యం వెంకట యోగానంద రెడ్డి లాగిన్లో 2 మాడ్యూల్స్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకా అతను 13 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇక్కడ దీనికి డాష్ బోర్డు కూడా ఉంటుంది, ఎంత పర్సంటేజ్ అయింది అనేది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే 13% కంప్లీట్ అయింది. అంటే మనకి ఇప్పుడు టైము ఒకటి 40 నిమిషాలు, ఒకటి 50 నిమిషాలు అనుకుంటే మనం 90 నిమిషాల టైంలో ఓకే 13% కంప్లీట్ చేసాం. అలా మీరు ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయబడుతుంది. దీంట్లోకి లాగిన్ అవ్వటం ఎలా అని అంటే కనుక, ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, మీ అభిప్రాయాలను ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే చాట్ బాక్స్లో అన్మ్యూట్ అని టైప్ చేయండి. నేను మీ మైక్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. మీరు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నా, క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నా, మీ అభిప్రాయం తెలపాలనుకున్నా చాట్ బాక్స్లో అన్మ్యూట్ అని టైప్ చేయండి, లేకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సార్ క్రియేట్ అయ్యాయి సార్ ఒక 200 వరకు. ఓకే 11:20 నుంచి రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి 11:20 నుంచి 11:20 వరకు. అవును సార్, అవును. అవును 11:20 11:20 నిమిషాల ముందు వరకు రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళందరూ యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ చేయబడినాయి. ఓకే, ఇంకా క్రియేట్ కాని వాళ్ళే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, షేక్ షాహీన్ గారు మాట్లాడండి, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఈ మీటింగ్ ప్రతిరోజు జరుగుతుందేం సార్? అంటే ఈరోజు కడప జిల్లా వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది సార్. ఈ దీంట్లో మీకు ఒక చాట్ బాక్స్లో ఒక ఫామ్ ఇచ్చాం. అలాగే నిన్న మొన్న కొంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసుకొని ఉన్నారు. ఫిల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ రోజు 11 గంటల వరకు రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ చేయబడినాయి. యూజర్ ఐడి ఏముంటుంది అంటే మీ మెయిల్లో @ ముందున్నది మీ యూజర్ ఐడి. ఓకే ఓకే సపోజ్ నా యూజర్ ఐడి ఎలా ఉందంటే, నా మెయిల్ ఐడి raveen@gmail అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. నా యూజర్ ఐడి వచ్చేసి RAVIN అనేది యూజర్ నేమ్ @gmail.com ముందున్నది అన్నాను. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి అందరికి కామన్ పాస్వర్డ్ APHRDI@123 లో APHRDIలో @123లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ అంతే, మిగతా అన్ని స్మాల్ లెటర్స్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, అది రాజవర్ధన్ గారు. శృతి గారు చెప్పండి. సార్ నేను నిన్ననే లాగిన్ అయ్యాను సార్. రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతా ఉంటే అది ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని చూపిస్తా ఉంది సార్. ఓకే, మీరు కరెక్ట్గా ఫిల్ చేసి ఉంటే వచ్చిందండి, లేకపోతే మేము చూసి చెప్తాము. ఓకే సార్. ఓకే, మీ యూజర్ ఐడి మీకు గుర్తుందా? సార్ కిరణ్ కొడిదల ఎవరి మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు మీరు? మీదే ఇచ్చారా, వేరే వాళ్ళది ఇచ్చారా? మా హస్బెండ్ సార్ అది. మరి అలా ఆయన ఎక్కడన్నా ఇచ్చుంటే అదే సరే చూద్దాం, చెప్పండి. కిరణ్ కొడిదల సార్, KIRAN. కిరణ్ కొడిదల. KO లేదు, రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. మీది రిజిస్టర్ అవ్వలేదండి ఇంకా. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి మళ్ళీ. సరే సరే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, క్రియేట్ కాని వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ఫామ్ ని కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేయండి. @gmail.com బదులు కాన్ పెట్టము, స్పేస్లు ఇవ్వటం లేకుండా. అలాగే మొబైల్ నెంబర్ ఒకళ్ళది ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ సేమ్ వాడకూడదండి. ఓకే సార్. అలాగే మణికంఠ గారు మెయిల్ ఐడి సార్. ఎవరిది? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఇప్పుడు ఆ శృతి గారు మీ మెయిల్ ఐడి తప్పు ఉందంట సార్. అవునా సార్? అవును, మళ్ళీ ఫిల్ చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్ గా ఉండాలి. చెప్పండి మణికంఠ గారు. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఎన్ని డేస్ లో ఈ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి సార్, ఈ ఆల్ మోడల్స్? ఇప్పుడు నేను 2 మాడ్యూల్స్ మీకు కంప్లీట్ చేసి చూపెట్టానండి, చూసారు కదా ఇక్కడ మీరు డాష్ బోర్డ్ లో. అవును సార్, అవును సార్. రెండు మాడ్యూల్స్ ఈ టైంలో కంప్లీట్ అయినాయి. మీరు ఇప్పుడు నేను గోల్ సెట్టింగ్ అనే మాడ్యూల్ మీరు విన్నారు కదా సార్? విన్నాను సార్. దాంట్లో ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని కనుక పని చేస్తే కనుక మనం టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు. అంటే 60 రోజులు టైం ఉందండి, కానీ మీరు మాక్సిమం అయిపోవటానికి కంప్లీట్ చేయండి. 10 days లో 15 days లో కంప్లీట్ చేయడానికి 60 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలండి కంపల్సరీగా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.
ఇప్పుడు నేను 2 మాడ్యూల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ మిగతా మాడ్యూల్స్ కూడా మీరు ఇచ్చేస్తే అక్కడ చిన్న చిన్న స్టోరీస్, సినారియోస్, టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. వాటికి ఆన్సర్ చేయొచ్చండి. రాంగ్ ఆర్ రైట్ తో సంబంధం లేదు. ఓకే అలా అన్నమాట. మాది సార్ ఒకసారి చెక్ చేస్తారు సార్, మాది రిజిస్ట్రేషన్ అయిందని మెయిల్ ఐడి అంటే 11 ముందు ఉన్న వాళ్ళన్నీ లాగిన్ అవుతాయండి. లాగిన్ కాకపోతే కనుక నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. నాకు నా మొబైల్ నెంబర్ మీకు చాట్ బాక్స్ లో నేను ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఓకే సార్. నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, నేను చూసి చెక్ చేసి మీకు రిప్లై ఇస్తాను. సరే సార్. అంటే ఓకే క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది. ఓకే సార్. అదే సార్, జి మణికంఠ ఎంబీఏ అని ఉంటుంది సార్. ఇదిగోండి నా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను. ఏంటి మనీ? జి మణికంఠ సార్, జి మణికంఠ ఎంబీఏ. జి మణికంఠ ఎంబీఏ సార్, ఎంబీఏ @gmail.com. ఇదిగోండి ఇక్కడ స్క్రీన్ లో కనపడుతుంది కదా, మణికంఠ గగనపల్లి. సార్ రైట్ సార్. మీ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి జి మణికంఠ ఎంబీఏ అనేది యూజర్ నేమ్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, మీ పాస్వర్డ్ చెప్పాను కదా, APHRDA@123 లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఏ క్యాపిటల్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, యాక్టివేట్ అవ్వని వాళ్ళు, లాగిన్ అవ్వని వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి ఈ నంబర్కి. చూసి మేము మీకు రిప్లై ఇస్తాము. అయిన వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలండి, 10-15 days లో కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ విన్న తర్వాత మీకు ఎలా ఉంది, అసలు ఇది యూస్ఫుల్లా కాదా అనేది ఎవరన్నా మాట్లాడండి. సార్ 100% యూజ్ఫుల్ సార్. ఇంతకుముందు బిఫోర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్, సో అక్కడ కూడా ఇలాంటి మోడల్స్ ఉండేవి. సో డెఫినెట్గా ఇది మాకు యూజ్ అవుతుంది సార్. ఇది ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మంచిగా యూజ్ అవుతుంది సార్. ఏది ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది మాకు ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట ఇచ్చేస్తే. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. శ్రావణి గారు చెప్పండి. సార్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు సార్ నాది. కంప్లీట్ కాని వాళ్ళు చేయండి, తర్వాత ఈవినింగ్ కల్లా మేము క్రియేట్ చేస్తాం మీకు. ఓకే సార్. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కి ఎంతో సేపు పట్టదండి, 2 minutes లో అయిపోతుంది అది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓకే సార్, నేను చేస్తాను సార్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.